Exactly 2 minutes to the top of the hour. Thank you so much for choosing KBC Channel 1 to inform you this Sunday afternoon. Your own KBC Lunchtime News. A lot we are tracking for you, including the President's tour in Busia County, which makes his third visit in that region since he was sworn in as president after his predecessor. This is purported to be a 6-day tour in that specific county, just coming in a week after the ODM chief Raila Odinga was there. Our very own Wycliffe Okech is our eyes and ears, and momentarily we'll be linking up with him to prime us on the very latest in regards to that particular visit. But also, what we know is that some key leaders are also there, including Kimani Ichung'wah, the Bungoma senator, is also there amongst a key host of different other leaders. Earlier on, the president did attend a church service in that particular region, and much later, he's also expected to launch key development projects in Busia County. But just as I said, Wycliffe Okech is our eyes and ears. He will be priming us on the very latest and just what to expect from this 6-day visit that has commenced today of the president in that specific region, that is Busia County. Nonetheless, you're on KBC Lunchtime News. Thank you so much for making time for us. I'm Doreen Arange. Byron Abuli is my co-anchor. We begin with some bit of politics now, and the Deputy President, Rigathi Gachagua, has called upon Mount Kenya leaders to unite and shun divisive politics. Speaking at Kiambu Golf Club last evening during a Thanksgiving ceremony for golf champion Michael Karanga, the Deputy President said there was a political scheme to divide the Mount Kenya region voting bloc before the 2027 general elections. The DP, however, said the schemers would not succeed in their mission, while urging the leaders to focus on the development and socio-economic growth of the electorate. His sentiments were echoed by leaders who accompanied him. And nobody can divide this region. Nobody. And anybody who seeks to divide this region is an enemy of this community. Because our strength is in our unity and our relevance in the national political discourse is informed by our unity of purpose. Elections are over. Yeah? And I would like us to close that debate. Hiyo debate nani alipiga kura wapi tuachana naye. Because hakuna mtu alifanya makosa kupigia Jubilee. Hakuna mtu alifanya makosa kupigia UDA. Hiyo ilikuwa ni mchezo ya siasa. And it's democracy, mtu apiga kura pahali anafanya nini? Hata sisi zote tukipiga kura pahali moja, hii uchaguzi haitakuwa na utamu. Hii mashindano pia ni mzuri. So that even when you win, you suffer the victory. Let us not remind people where they voted. It's unnecessary. All right, First Lady Rachel Ruto has underscored the importance of women's participation in waste management programs. The First Lady, who witnessed the signing of the Zero Waste Pledge, committed to empowering women, protecting children, and advocating for vulnerable groups. The Zero Waste Pledge aims to improve public health and protect the environment. She also attended the launch of the Mozambique's We Are Equal campaign, highlights the unity of African First Ladies in addressing key issues affecting girls and women across the continent. They include healthcare, gender-based violence, education, and economic empowerment. Plastic waste, in particular, poses a threat to urban drainage systems and water sources, affecting marine life and dangerously seeping into various food chains. In Kenya, waste management is a priority area. The National Environmental Management Authority, NEMA, reports indicates that Kenya generates an estimated 22,000 tons of waste daily. In partnership with Nairobi County, the government aims to clean the city of Nairobi by converting waste and refuse into electricity, educating women on the benefits of clean cooking,
and linking them to clean cooking systems providers, and supporting the youth in establishing recycling projects in urban settlements to convert plastic waste into valuable products, including roofing tiles, floor tiles, and fencing posts. And moving on, the Music Copyright Society of Kenya is targeting to distribute 2 billion shillings in royalties by the end of this year. According to MCSK CEO Ezekiel Mutua, the first batch of the distribution of 20 million shillings will begin 25th January to 29th March this year, while 3 more distributions will be done in April, August and December of 2024. The MCSK CEO further says plans are underway to engage financial institutions and establish a cooperatives circle to enhance prudent usage and easy access of the funds. According to the established royalties structures set to be distributed next week, highest musicians will be paid over 800,000 Kenyan shillings. We are now talking with the Ministry of Interior and National Government and CS Kithure Kindiki, who, still with the support of the Committee of Parliament, we were summoned. And we went and started a conversation which has led to working on an MOU, which we are now executing to have the police accompany our licensing officers, so that people out there, because there's a lot of money out there, we have over 1 billion that is owed by bars and restaurants and other public users of music, copyrighted music in public places. And if that money was to come, I think we would have distributed over 1 billion. Right now, as we speak, broadcasters alone, all musicians in arrears of over 300 million. Matatu industry have not paid since 2019. But I'm grateful that we have at least started with the little that we have collected, and now the ecosystem is aligned. Some of the major retail chains that you see across the country were not paying. Some of them have started on their own. They have come to us and said, we want to pay. And they have started, they have given us a payment schedule. Some good news there for artists and musicians alike, if the 800,000 Kenyan shillings above that is anything to go by. Elsewhere, a family in Maimahiu, Naivasha sub-county is in agony after its 2 children who sat KCPE last year failed to join Form 1 for lack of school fees. Elsewhere, a sickly but brilliant boy in Nairobi County who excelled in last year's KCPE examination is in dire need of specialized medical care in India to enable him to proceed with his education. With running in secondary school set to enter second week, Patience Wanjiru seems to be second time unlucky. In 2022, she garnered 317 marks in KCPE, but was forced to repeat Class 8 for lack of school fees. And despite garnering 370 marks in last year's KCPE, Patience is still struggling to raise funds to join Utumishi Girls Secondary School. Nilirudia mwaka uliopita kwa 2022 kwa sababu ya kukosa karo. Na mwaka huu sijaona mabadiliko yoyote na tuko wawili. Such is the case for her brother Felix Gishuhi, who despite passing KCPE last year cannot proceed to Ngenia High School. Nilikuwa naomba tu mtusaidia na karo ya shule. Karo ya shule hadi kama ni shilingi 10, shilingi 5 itatusaidia kwenda shule. Niliweza kuandika hizi barua za kusaidiwa, lakini sikuweza kubahatika. Meanwhile, Ronnie Hillary, a 14-year-old learner in Nairobi County, is yet to join Form 1 due to lack of school fees and an ailment. It's connected to the catheter, the suprapubic catheter that he has. Ronnie, who scored 339 marks despite missing classes for close to 3 years, is in urgent need of specialized treatment in India after a freak accident in 2021 which led to severe damage of his bladder. He needs to raise 4 million shillings to undergo treatment. I did the exam very well. I got 339 marks. I was aiming for 400, but I just thank God for giving me those marks. I wish to go to Mangu, but I was called to Kagulo, but I still want to go to Mangu.
Ronnie has gone to theater more than 7 times. More than 7 times. He has had 3 urethroplasties failed unsuccessfully. Yeah, so that's why we were referred to India. For Lunchtime News, I'm Joseph Wahungu. And the Kenya Kwanza leaders have lauded the verdict by the judiciary giving a green light for the rollout of the Social Health Insurance Fund. Led by Kiharu Member of Parliament Ndindi Nyoro, the legislators said Kenyans will now enjoy access to health care, while those who cannot manage to pay will be assisted by the government to benefit from the scheme free of charge. Kenya Kwanza leaders appear to have softened their stance against the judiciary following the ruling that okayed the implementation of the Social Health Insurance Fund. Tuko na heshima kwa kila mtu, hata kwa judiciary and executive. Na mimi nafurahi ya kwamba sasa ile fund tumetayarisha ya kureplace NHIF sasa tunaweza ifanyisha kazi. Led by Kiharu Member of Parliament Ndindi Nyoro, the legislators say this now sets the stage for the replacement of NHIF in a move that will make health affordable and accessible. Na hiyo iko na manufaa kubwa sana kwa wananchi wa Kericho na wananchi wa Kenya. Kwa sababu katika hiyo fund, mwananchi ambaye amekuwa akilipa shilingi 500 akipimwa hawezi lipa, atakuwa analipa shilingi 300 peke yake. Sasa rais ameita dialogue kati ya judiciary na executive na legislature. Tunataka pia yeye aunge mkono, tuongee, tunyoroshe malaini. Elsewhere, Democratic Action Party leader Eugene Wamalwa has called on his competitors within the community to unite and pave way for his candidature to run for the presidency in the general election. The DAPK leader said he had given Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi and the National Assembly Speaker Moses Wetangula room to lead this country and they should support him. Mimi leo naambia Wetana Musalia, ndugu zangu wakubwa, niliwapa nafasi, nimengoja miaka 11 tangu muniulize niwape nafasi ndugu zangu. Meanwhile, Pamoja Africa Alliance party leader have downplayed their defection of a section of their grassroots leaders to join the Orange Democratic Movement. Speaking in Mombasa, the Secretary General Lucas Maitha urged the defectors to settle their differences with the party leader amicably and cease blaming the party. Those who defected directly were former MCAs and handlers of the Speaker, who was the governor then. They said before the media that Kingi was not picking their phone. Abdiaziz Ashim for Lunchtime News. And that effectively sets the ball rolling for the Social Health Insurance Fund. Nonetheless, we're also tracking for you that President's visit in Busia County. Various key leaders are also present in that particular area, among them the National Assembly Speaker Moses Wetangula, the former Senate Speaker and Bungoma County Governor is also there. The Majority Leader Kimani Ichung'wah is there, amongst a host of different other leaders. Our very own Wycliffe Okech is our eyes and ears on the ground. Also key various cabinet secretaries are present, and just in a short while we'll be linking up with him to get the very latest on what is happening in Busia. Remember that this specific visit is coming in a week after the ODM chief was in that specific county. What we know also is that the president is expected to launch various key development projects in Busia County much later this afternoon, and this is his 3rd visit in Busia since he was sworn in as president. So a lot you're expecting from that county, and by extension that region, because it is timed to be a 6-day visit in the area. Momentarily, we'll be heading over to Busia to get the very latest from that. Nonetheless, just about 13 minutes past the top of the hour, we are due for our first break. We recoil with that and plenty more. Stay with us. Are you a talented artist? Or are you passionate about a topic you want to discuss, but
money can be very hard to find for an upcoming artist. Don't worry, Studio Mashinani has got your back. Sign up on ajira.co.ke to book a session with your music and video producers across the country. Work on your music, jingles, spoken words, and even podcasts to realize your dream. All for free. Studio Mashinani, Radani Talent. Welcome back. This is KBC Lunchtime News. We continue to inform you. And the Teachers Service Commission has warned parents against attacking teachers. This comes in the wake of an incident in Kakamega County where parents stormed a school and ejected the head teacher, demanding for his removal over claims of poor performance of learners during the national examinations. Speaking in Embu during a SACCO meeting, TSC Chair Dr. Jamlek Muturi said they will not condone victimization of teachers, urging dissatisfied parents to use proper mechanisms to air their grievances and resolve them through the Board of Management or other legal means. Muturi's sentiments were echoed by the County Senator Alex Munyi. And therefore, as a commission, I want to reassure you, we are going to protect our educators, our deputies, our principals, and our teachers, so long as The teachers have done their part. They have taught their children. Luckily, the Kenya National Examinations Council started giving grades all the way from A to E. If your student gets an E, take them to the technical training colleges. Saa hii mambo yote inafanywa mchana na usiku, kompyuta siko, before mwalimu alitae mwaka moja vitu yake yote yaangaliwe, ndio akilitaya. Na tukaongea na profesa, akakuja Senate, tukasema mwalimu wakati amemaliza miezi 3 pesa yake apatiwe. And the Fafi Member of Parliament, Salah Yakub, has launched a zero fees program for learners in secondary schools in his constituency in a bid to reach the 100% transition from primary to secondary schools. The move also aims to increase enrollment, which will further increase the school's capitation funding by the government and increase teacher posting, thus improving access to education. Speaking at Naningi Secondary School, where he distributed uniforms, mosquito nets and other assorted personal items to students joining Form 1 in Fafi constituency, Yakub further added he will introduce a milk program for all primary school pupils to receive 2 packets of milk daily. Performance was marvelous because of the zero school fees. For those ladies who are from Fafi and the entire county, hata kama ni nini, tutaenda ni wapi, tuhakikisha enrollment ya girl child. We are doing a program also on Friday, which is called Maziwa na Masomo, which will be done in Kamudo location, where we'll be given school milk program to all primary schools, kids, Fafi constituency, 5,000 kids, 2 packets a day, 1 in the morning, 1 in the afternoons, to make sure that there's only 100% enrollment of primary schools in Fafi constituency. Naomba head teachers wa primary schools waweze kuninong'onezea iwapo kutakuwa na mtoto ambaye hajaenda shule na chief ako hapo, tafadhali chief, rudisha kofia ya serikali, rudisha uniform ya serikali, enda nyumbani kama huwezi peleka watoto shuleni. And to the very latest in regards to the expulsion of the senior counsel Ahmed Nasir Abdullahi and associates of his law firm from appearing before the
apex court for litigation purposes has attracted the interest of the Law Society of Kenya, which has now appointed a team of lawyers to scrutinize the decision as it seeks a judicial interpretation on the rationale behind what they term as punitive action. Ruth Wamboi with details of the turn of events that could permanently dent Ahmed Nasir's legal career. Before we get that story, let's now cross over to Busia County. Wycliffe Okech is there for us. This is in regards to the president's tour in that specific county and by extension the region. Wycliffe, what are we, before even we get to Wycliffe, let's just listen into what President Ruto is saying. Yogao sikere ingalete osi emuria koliae. Bwana Yesu asifiwe tena. Ebu mnisalimie hewani hivi nione watu wa Teso na Busia. Asanteni sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi na kibali tuje hapa leo sehemu hii ya Mukura hapa Teso South ili tupate ibada hii, ibada ya shukurani kwa vile Mungu ametupatia nafasi na ametupatia amani na mambo yale mengi tumeyapanga ametubarikia hapa Busia na katika taifa letu la Kenya. Mimi nasimama hapa vile nilisimama kule Busia town. Niwaambie watu wa sehemu hii asanteni sana kwa kura zenu na asanteni sana kwa jinsi vile mnatuombea na mnaombea nchi yetu. Nataka pia niwashukuru kwa kunipatia huyu Mary Emase awe mbunge katika sehemu hii. Huyu Mary Emase ni rafiki yangu, tumefanya siasa na yeye kwa muda. Na msimuone hivi, yeye sasa ndio naibu wa mwenyekiti wa kupanga budget ya Kenya. Huyu mama ndiye ananisaidia kupanga ile mahali nitaweka pesa ya maendeleo ya miradi mingi Kenya. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba katika ile atakuwa anapanga pia nitamwambia aongeze ya Teso South hapo katikati na ya Busia. Nataka vile vile niwashukuru kwa kunipatia huyu Erute, huyu Daktari Boniface kama MCA wetu wa hapa. Huyu kijana mimi nitamshika mkono nimfundishe mambo. Nimfanyie ile inaitwa mentorship na vile nitafanya na vijana wale wengine wote, kwa sababu kati ya kazi ambayo tuko nayo kama viongozi ni kulea viongozi wengine ambao wataweza kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya hapa mbele wakati tunasonga pamoja. Nataka niwaambie asante sana kwa kuchagua wale viongozi wote, na jinsi vile nimesema mimi niko tayari na nitaungana na viongozi wote waliochaguliwa kutoka vyama vyote ili tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, tupeleke Kenya mbele. Mimi vile vile nataka niwashukuru kwa sababu ya jinsi vile mumeungana na mnashirikiana. Nishukuru viongozi wetu wa dini, maaskofu wetu, sheikhs wetu, wachungaji, mapasta na wale wengine wote kwa kuongoza sisi katika ibada hii ya shukrani. Na mimi vile vile nataka niwahakikishie serikali ya Kenya itazidi na kufanya kazi na madhehebu zetu zote ili tuwe ni nchi ambayo inamcha Mungu. Na mimi nataka niwashukuru sana na niwahakikishie we will continue to have the partnership between the state and the church for
the interest of the development of our country, because that, I believe, is the will of God. Tuungane, tushirikiane. Asanteni sana kwa yale mahubiri mumetueleza. Tuungane, tuwe wamoja, tushirikiane na tuweze kupeleka mambo ya taifa letu la Kenya mbele. Mimi ningependa tu kusema mambo machache nikiwa hapa Busia. Kwanza, tulikubaliana na nyinyi na nilikuja hapa Busia ya kwamba lazima tupange vile tunaweza kuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu. Ni kweli ama si kweli? Na taratibu ya kuondoa njaa katika Kenya ni kupanga vile tutawasaidia wakulima wetu. Tayari ile gharama kubwa ya mbolea ilikuwa 7,000, tumeipunguza imekuja 2,500. Na mimi nataka niwaulize wakulima wa Kenya. Tayari tumeweka mpango maalum. Wale walikuwa wanatumia gunia moja kwa ekari moja, mimi nawasihi mtumie magunia 2, kwa sababu serikali tumehakikisha kwamba iko mbolea ya kutosha. Hivyo itatusaidia kuongeza productivity na tuzalishe chakula ya kutosha, kwa sababu tatizo la Kenya kubwa ni kwamba bado tunaagiza chakula kiasi kikubwa kutoka nje. Tunatumia karibu bilioni 500 kila mwaka kuagiza sukari, mchele, mahindi, edible oil na vyakula zingine. Na tunatumia pesa zetu za kigeni kuagiza chakula ambayo tunaweza kuzalisha hapa nyumbani. Na ndio sababu mimi nataka niwaulize wakulima wengi wote katika taifa letu la Kenya to increase our productivity, na serikali ya Kenya tutahakikisha kwamba tunawapatia mbegu, tunawasaidia kupunguza gharama ya mbolea. Tumekubaliana pia tutaongeza pesa katika Agricultural Finance Corporation, ndio wakulima wetu wapate pesa ya mikopo ya kuendesha kilimo. Na tumekubaliana vile nilienda India, sasa tumepata bilioni 15 kuagiza matrakta ambayo itatusaidia katika kilimo katika taifa letu la Kenya. Hapa Busia, nyinyi ni wazalishaji wa mpunga ama mchele. Na wakati nilikuwa waziri wa kilimo, tulianzisha mradi hapa chini ya Lower Nzoia. Pale tulipata bilioni 5 ya kwanza. Na mwaka uliopita wakati nilikuja nikaongea na gavana wenu na tukakubaliana that project lazima tuipanue. Ilikuwa itupatie ekari 2,500 mahali tungelima mchele. Nikaona haitoshi. Nimeenda sehemu nyingi. Ile safari mnasikia watu wengine wananiuliza umeenda kufanya nini? Na nimepata bilioni ingine 4 ya project yenu ya Busia hapa. Hiyo project sasa tutaongeza mahali tutazalisha mpunga kutoka ekari 2,500 mpaka ekari 10,000. Hiyo mpango nimepitisha katika baraza la mawaziri, nimekubaliana na ndugu zetu wa World Bank, and we are going to expand that program not to cover 2,500 acres anymore, but to cover 10,000 acres. Na mimi nakuja hapa mwezi ujao kuanzisha phase 1 ili tumekamilisha, na niwaeleze vile phase 2 itaendelea. Na ni katika mpango wetu wa kuzalisha chakula, sio hapa Busia peke yake. Tuko na mpango mkubwa ya mpunga pia kule Bura. Tumekamilisha mpango ambaye tumeweka damu kubwa kule Mwea. Saa hizi nikiongea na nyinyi kuna phase ya pili
kule Tana River ya kuzalisha mpunga, because we must grow enough food in Kenya so that we can eliminate the shame of hunger. Na mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Busia, tuungane katika harakati hiyo ya kuondoa njaa katika Kenya kwa kuzalisha chakula, na tupunguze ile pesa tunatumia kuagiza chakula kutoka nje. Vile vile, kwa sababu tunatumia pesa nyingi pia kuagiza sukari, niliwaeleza ya kwamba tutafanya reforms katika sekta ya kilimo ya miwa. Muliona last week tulitangaza rasmi ile program ya reform na program ya leasing ya ile sekta ya sukari, kampuni 5 za serikali, ili tuweze tena kurevive ile kilimo ya miwa, tuweze kuwa na sukari, tuache kuagiza kutoka nje. Nitarudi hapa tena mwezi ujao ili kupatia wakulima wa miwa ile pesa tulikubaliana na wao, shilingi bilioni 1.7 ya ukulima. Mimi nakuja nayo next month, so that again we can expand the opportunities for growing food, especially in the sugar sector. Nasema hivi kwa sababu mimi najua katika mkutano huu tuko na wakulima, na watu wa Teso hapa ni wakulima sugu sana, wa bidii na wazalendo. Mimi nawauliza, jameni, serikali yenu tutasimama na nyinyi, mtusaidie kuzalisha chakula, na mtusaidie kuambia wale wa kuvaa sufuria kwa kichwa wasipoteze muda wao, warudi shambani waende walime. Hapo ndio tutapata chakula. Ya pili, mimi nataka niwaulize wazazi wote nikiwa hapa Busia. Mwezi huu wa Januari, serikali ya Kenya tumetoa pesa bilioni 62 kwa watoto wetu wapate kusoma. 62 billion shillings, ikiwemo shilingi bilioni 10 kwa wabunge wetu waweze kulipia watoto basari. Hiyo pesa tayari tumetoa kama serikali. Ile ya CDF iko kwa account ya CDF, ile ya kwenda primary capitation tumepeleka kwa mashule, ile inaenda TVET tumepeleka kwa mashule, ile inaenda kwa university tumepeleka kwa mashule. Na mimi nataka niwaulize wazazi, kuna viongozi wengine wa haya mashule wanaenda kule wanamwambia mzazi ati pesa ya serikali haijafika, wewe lipa. Sasa msikie kutoka kwangu, kwa sababu hawa watu watawachana na hiyo tabia mbaya ya kuuliza wazazi walipe pesa na ili hali serikali imetoa pesa. Wacha nirudie, serikali ya Kenya hii Januari, sio ya last year, hii Januari tumetoa bilioni 62 ya kusomesha watoto wetu wa Kenya. Shule ya primary school, pesa ya primary school, pesa ya secondary school, pesa ya TVET, pesa ya university, mpaka pesa ya basari ambayo wabunge watatumia kupatia basaris watoto wetu. Na nasema hivi kwa sababu mimi niliwaambia wa Kenya hii sekta ya elimu tutatatua matatizo yake. Tulikuwa na kizungumkuti pale ya mambo ya CBC. Wananchi hawakujua hawa watoto wataenda wapi, watafanya vipi. Nikawaambia tutatatua, nikaweka jopo ya presidential party, wakatupatia mwelekeo na tunaendelea na kutekeleza mwelekeo huo. Tumeajiri walimu wapya 56,000 kusomesha watoto wetu. Tunatangaza wiki hii walimu wengine wa TVET 2,000 wa kusomesha watoto wetu, kama shule yenu hii inaitwa nini hapa ya TVET? Okame, na ile Chemasiri ya kule, na zile zingine ziko Kenya mzima.
tunaajiri wale watakaosomesha watoto wetu pale, na ni kwa sababu tunajua umuhimu wa elimu. Tunataka mtoto wa kila Mkenya aende shuleni, apate elimu, apate kuna mwalimu, ili tuweze kuweka usawa katika taifa letu la Kenya. Unajua pale mtoto akiwa amesoma, mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa kwa sababu ya elimu. And that is why education is very important. And I want to tell those managers in the education sector not to take advantage of parents on false accounts of the government having released no money. I want to state here categorically, we have released 62 billion Kenya shillings to our primary schools, to our secondary schools, to our TVET institutions, and our universities, including money for bursaries to our members of parliament, so that even the children from vulnerable families can have bursaries and go to school. Tumekubaliana jameni? Vile vile, na mimi nataka niwaambie sekta hiyo ya elimu, mimi nitaichunguza sana na nitaipangia sana, kwa sababu tunataka kuweka usawa. Mwaka huu tena nitapeleka mapendekezo kwa bunge. Nataka hao wabunge tena tuajiri walimu wengine 20,000 wa kusaidia watoto wetu kuwasomesha, ili kusiwe na darasa hakuna mwalimu, na tuhakikishe ya kwamba Kenya inasonga mbele na mtoto wa kila mtu anapata masomo. That is the commitment we are making as a people. Vile vile, mimi niliwaeleza ya kwamba mambo ya matibabu ni mambo ya muhimu sana kwetu sote. Kuna watu hawana pesa ya kulipa NHIF. Si ni kweli? Kuna watu hawawezi kupeleka watu wao katika, wakiwa na kanza hawawezi kupeleka watu wao hospitali kwa sababu gharama iko juu. Na ndio sababu mimi niliwaahidi tutabadilisha mfumo wa afya katika Kenya. Sasa tuko na sheria mpya 4 ya kuhakikisha kwamba mambo ya afya inafikia kila Mkenya. Wale wa chini zaidi, yule mtu ambaye huna uwezo wa kulipa bima ya afya ya NHIF, sasa serikali ya Kenya itakulipia. Yule uko na uwezo kiasi, ulikuwa unalipa shilingi 500, sasa tutakupunguzia ikuje shilingi 300. Na pia tuko na hazina maalum. Sasa tunaweka pesa kwa hazina maalum ya kutibu magonjwa kama kansa, ile hypertension, ile diabetes, ile magonjwa iko na kisirani na kiburi. Tuko sasa na hazina maalum ya kukabiliana na janga hilo. Na hiyo mpango yote tumeweka kama serikali ya Kenya. Na mimi nawauliza jameni, wale wenzetu kama mimi na wengine ambao tuko na bima, comprehensive insurance cover, tusipange njama ya kuzuia ati hao watu wadogo wasipate bima yao ambayo inatoshana na mfuko yao, ama wale hawana tusiwalipie. Ni mnanielewa jameni? Si tumesema tunataka Kenya ambayo kila Mkenya atajivunia? Mbona watu wengine wanataka Kenya ya wachache kujivunia na wengi kuvumilia? So mnaona hapo iko kisirani. So kuna watu wachache na mimi nasumbuana na wao. Na mimi nimewaambia safari hii Kenya, kila mtu atafaa kwa hii Kenya. Haiwezi kuendelea ati Kenya watu wachache wako pale, wako na uwezo, wako na pesa, wako na nini, ati wanajaribu kuzuia tuinue wale walio chini. That will not happen. Lazima tupangane vizuri, kwa sababu Kenya ni yetu sisi zote. Tumekubaliana watu wa hapa. Nishamwambia vile Otuoma amesema tumekubaliana. Community health promoters wa hapa Busia, sijui ni wangapi mheshimiwa?
2,200 wa hapa Busia. Mimi tayari nimeshatoa pesa ya kuwapatia kits every hawa 2,200 kila mmoja wao. Sasa wako na vifaa ya kupima pressure, ya kupima sukari, ya kupima magonjwa yale mengine kule nyumbani, na hakuna haja ya wewe kwenda hospitali, watakutana na wewe nyumbani ndio wakupangie maneno vile utaenda hospitali. Nyinyi mnanielewa? So mimi nataka wapangane namna hiyo, na mimi nataka tukubaliane na governor. Yeye hawa watu hatutaki wafanye kazi bure, tutawalipa kitu, si ndio? Governor alipe kidogo na mimi nitalipa kidogo, tuhakikisha kwamba hawa watu wanashughulikia mambo yetu ya afya. Alafu tumekubaliana level 2, level 1, level 2, level 3, mtu ataenda atibiwe, aende nyumbani, hakuna kuulizwa pesa, hakuna kuulizwa hata pipa. Baadaye tutakubaliana vile tutasonga mbele in the rest of the arrangements. So haya ni mambo tumekubaliana. Wabunge wenu hawa wamenisaidia, wamepitisha sheria, na sasa tuko katika mpango na taratibu ya sawa sawa. Vile vile mimi nataka niwaulize ndugu zangu, kwa sababu tulikubaliana tuko na vijana wengi hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niulize, nimesikia ndugu zangu viongozi hapa wameniuliza nitafute mtu ya kuwa ambassador, tafute mwingine ya kuwa sijui nani PS, na wale wote wale, nyinyi wote mko na kazi, nyinyi mko huko nyuma. Sasa hata na nyinyi hapa muache kuwa na ubaguzi. Sasa nyinyi mnataka kuongea tu wale watu wameketi hapa, na wale dunia ile ingine yote ile, nani atasema mambo yao? So ama namna gani? Sasa mimi nataka hiyo mmeniambia ya PS na ambassador nitajaribu, lakini ya hawa ndio mimi nataka nipange kwanza, ya hawa wengi hawa, kwa sababu hata nikikazana sana ambassador nitawapatia ni moja ama, lakini nikipanga watu 1,000 hapa wapate kazi, si ni ya muhimu kwa familia nyingi? Ama mnasemaje? Ndio unajua hii Kenya lazima tuibadilishe. Unajua kuna watu wako na kasumba na kizirani ya zamani, wanataka tu tuwapigie makofi kila siku, tunakuja tunawapigia makofi, ati mtu fulani mtu mkubwa, ati mtu fulani mtu mkubwa. Kwani Kenya hii ni hawa kubwa peke yao? Na hawa wananchi wengine hawa? Hapana, hiyo nimekataa. Hata wanipigie makelele, hiyo nimekataa. Sio kama tunaelewana bwana. Ndio mimi nimesema hivi, na nataka mnisikize kwa makini. Sawa? Hapa Busia, vile mumeniona nikipanga kule Kenya, hapa Busia napanga kujenga nyumba 5,000 hapa Busia. Hii Teso yenu, hii Teso South ndio naanza nayo. Tayari nimeaward contract ya nyumba 1,000 hapa Milimani, hapa karibu na kwenu hapo. Na mimi nahitaji vijana pale, na munisikize vizuri nyinyi vijana. Nahitaji vijana pale kwa hizo nyumba 5,000, tunahitaji vijana 10,000 wa kufanya kazi. Nyinyi mnanielewa? Pale iko kazi ya architect, iko kazi ya engineer, iko kazi ya quantity surveyor, iko kazi ya electrician, iko kazi ya plumber, iko kazi ya carpenter, iko kazi ya mason, hata ya mkono iko kazi. Wewe kama si architect, hata hiyo ya mkono unashindwa kujipanga hapo kwa mkono? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na mimi nakuja kuanzisha hii mwezi wa pili, kwa sababu nimemaliza ya dunia ile ingine ya Busia. Mwezi wa pili mimi nakuja hapa na tunakuja kuanzisha hiyo program. Tunajenga nyumba hapa Teso South, tunajenga manyumba ingine na Mbale, tunajenga nyumba ingine hapa Malaba, tunajenga manyumba ingine kule Matayos, na tutahakikisha kwamba hizo nyumba 5,000 inakuwa ni ajira ya hawa vijana, kwa sababu that is how we are going to create jobs. Number 1. Number 2, hapa nimekubaliana na governor wenu, tunajenga County Aggregation and Industrial Park.
County government itaweka 250 million, mimi nitaweka national government 250 million. Pale pia tutapanga ajira ya hawa vijana na tutapanga value addition ya mazao yenu ya kilimo. Jambo la tatu, hapa Nasewa tayari nimeweka milioni 500 hiyo Nasewa. Tulitangaza kandarasi juzi ya kujenga infrastructure ya special economic zone. Mahali tutapanga ajira kati ya 5,000 na 10,000 ya vijana wa Busia. Hapa Nasewa. Hiyo program tumeweka kandarasi, mtaona contractor hivi karibuni. Nikikuja next month, contractor atakuwa kiwanjani, nitakuja kuanzisha ujenzi wa hiyo special economic zone. Kwa sababu tunataka kupanga ajira ya hawa vijana. Nyinyi vijana mnanisikia? Ya 4, kwa kupanga ajira, vile vile tumebadilisha sheria ya CDF. Mimi nimezunguka duniani kule, nimeenda Marekani, nimeenda Ujerumani, nimeenda Canada, nimeenda Faransa, nimeenda UAE, nimeenda Saudia. Wamekubali kwamba wafanyikazi wa Kenya ni wafanyikazi wa muhimu sana. Vijana wetu wa Kenya wanaongea Kiingereza kizuri, wamesoma vizuri na wanahitajika kufanya kazi duniani kote. Ndio sababu hiyo tumebadilisha sheria ya CDF. Sasa CDF haitakuwa inajenga shule peke yake. Pia tutatumia kujenga ICT hub. Katika kila ward tutajenga mahali, hawa wabunge wataweka pesa ya kujenga, mimi nitaleta kompyuta. Vile muliona katika manifesto yetu tuliweka kitu inaitwa digital super highway. Ni kwa sababu tunataka kupanga digital jobs. Muliniona juzi Kitale, vijana tayari wanapata pesa ya $1 kila wiki. Nilikuwa game, vijana wanapata pesa already. Tunataka kila ward tuwe na vijana 300-400 wanapata pesa kila wiki kwa kutumia mtandao, internet, katika kufanya kazi ile inaitwa remote jobs in different parts of the world. Mtu unaweza kuwa hapa Amukura, lakini unafanya kazi kampuni iko Marekani na unalipwa hapa Amukura. Na sio lazima uvae tai. Bora uko na kompyuta na tumekuwekea internet. Nyinyi mnanielewa? Vile vile hapa Malaba tuko na mambo ya dry port hapo ambayo kidogo ilileta matatizo, ikajengwa kiasi nusu. Mimi nataka niwahakikishie sasa tuko na mpango kamili. Taongeza pesa kidogo katika supplementary budget, wewe Mary Emasa umesikia, ndio tuweze kupanua ile dry port, ndio hii msongamano ya magari iende chini na vijana wengi wapate ajira pale. Hiyo ndio mpango yetu ya kupanga ajira ya hawa vijana. Na mimi nikiongea na nyinyi saa hizi, tayari vijana 120,000 Kenya, 120,000 wanafanya kazi katika program ya housing. Watu ambao hawakuwa na kazi. Nikiongea na nyinyi hapa, wale watu vijana wanafanya digital jobs ni vijana 120,000 tayari kwa Kenya wanafanya kazi digital jobs. Mpango yetu ni kuhakikisha kwamba before the end of this year vijana 1,300 watakuwa wanafanya kazi kwa housing. Vijana 1,300 watakuwa wanafanya kazi digital jobs. Na vijana wa hapa Busia msiwachwe nyuma. Nyinyi vijana mnanielewa? Andamana na hao wabunge wenu waweke ICT hub haraka haraka. Kwa sababu mimi nishapanga kazi yenu. Tunaelewana? Kwa sababu niwaambie watu wa Busia na niwaambie watu wa Kenya, hii Kenya haiwezi kubadilika kwa mambo tu ya hewa. Itabadilika kwa kupangwa vizuri. And we must be deliberate. We must be intentional about how we create jobs, where we create jobs, and how those jobs are going to reach ordinary citizens at the grassroots. Na hiyo ndio mpango tuko naye, na vijana mumenisikia vile nimesema hapa Busia, na nawaambia vijana wote wa Kenya, that is our deliberate plan on how to create jobs. Wale marafiki zetu wengine wamezoea siasa ya zamani, watuambie ati walikuwa wananiambia ati nisifanye housing.
ati nisifanye digital jobs, ati nisifanye hii ingine yote. Nikawaambia mpango yenu ni gani? Ati tunapanga maandamano. Sasa niwaulize watu wa Busia, maandamano ni kazi? Si ni ujinga mtupu? So please my friends, wale watu wangu wa upinzani, badala ya kusumbua watu na mpango ya maandamano, they should give us their alternative plan on how to create jobs for these millions of young people. Our plan is to create jobs using housing, digital jobs, ICT hubs. We are going to create export of labor. We are going to ensure that we have our special economic zones working, our county aggregation and industrial parks working, and mobilizing the whole agricultural sector to create jobs. What is their alternative plan? That is the big question. So, watu wa Busia, mimi nataka niwashukuru sana. Hiyo ndio mpango yetu ya kupanga ajira ya hawa vijana. Na vijana wa hapa mmenisikia. Hakuna kazi itakuja kukutafuta ukiwa nyumbani umelala. Lazima utoke nyumbani, ukuje utafute. Hiyo mahali ya mjengo, uende huko. Mahali ya ICT hub, tafuta mjumbe yako akuonyeshe mahali iko. Maneno ile ya export labor, soma gazeti. Tulitangaza juzi nafasi 2,500 ya nurses. Sasa wewe, kama hata utaki kusoma gazeti, unapigia mimi kelele, sina kazi. How am I going to help you? Tumetangaza, wewe uja apply. Sasa nitakupata wapi? Sijui kama si lazima tuambiane ukweli jameni. Kila mtu na wewe uamuke ujipange. Ndio tukutane hapo katikati tusonge. Tumeelewana ndugu zangu watu wa Busia? Vile vile juzi gavana wenu amenitembelea karibu 2-3 days ago. Na ni kwa sababu tulikuja kuongea mambo ya pamba. Watu wa Busia ni watu wa bidii, wako na pamba. Na shida imekuwa ni seeds ama mbegu. Mwaka huu tulipata mbegu tukalete hapa. Tena tukapata shida ingine ya pili, bei ikalete Kisirani. So bei ikakuwa shilingi 52, wakulima wakasema haitoshi. So tumekubaliana na gavana wenu, na huyu gavana ananisumbua sana na mambo ya watu wa Busia. Anakuja ananikoroga hii Busia kwa zile county kwa zile special economic zone 5 Kenya mzima, moja iko hapa Busia. The only one in Western Kenya iko hapa Busia. Na ni kwa sababu ya huyu gavana wenu. So saa ile mnampigia kelele, mumpigie kelele na kiasi. Mjue hata yeye anafanya bidii. Sio kama tunaelewana. Tuko pamoja? Pia amekuja juzi tukaongea na yeye mambo ya cotton. Na sasa tumekubaliana ya kwamba tumeongea na wale wananunua pamba yetu, Rivertex na wale wengine wote, na tumekubaliana bei mpya kutoka shilingi 52, sasa tumekubaliana shilingi 72 kwa kilo moja. Tutapangana hivyo mpaka tufike mahali tunazalisha pamba ya kutosha, mkulima anapata mapato, na tuhakikisha kwamba kilimo inatusaidia katika kusukuma uchumi ya Kenya mbele. Na tutaendelea na kushirikiana hivyo tukiwa tunasonga mbele. Pia mumeniuliza hapa mambo ya stima. Najua pale nyuma tulikuwa na mpango ya stima katika kila tupeleke stima katika kila sehemu ya Kenya, hasa mashinani. Hiyo mpango ilikuja ikakuwa namna hii hapo katikati. Najua wale watu walikuja BBI, rege, nini, mambo ikaharibika. Kwa sababu unajua saa zingine kazi haitaki makelele. Si ndio? So lakini sasa tumeipanga tena vizuri. Na mimi nataka niwatangazie watu wa Busia, mwaka huu tuko na bilioni 1.1 1.1 billion ya last mile connectivity ya Busia County. Na mpango yetu ni kuunganisha watu 16,000 wapya kwa huduma ya stima. Tutafanya kazi na viongozi wenu so that we can identify the areas that are priority and we can begin to roll out that program. Ndio tuweze
kwenda mbele kwa jinsi hiyo. Mwisho, mimi nataka huyu kijana wenu, mjumbe wa hapa wa county, wakiungana na Mary, wameniambia kuna hospitali hapa inaitwa Lukolis hapa nyuma, na hiyo Lukolis nasikia kidogo iko namna hii. So katika budget ya yenye nakuja tawawekea shilingi milioni 20 tukuje tuinue hiyo hospitali yenu hapo. Tayari tuko na shule inaitwa St. Paul Amkura. Speaker alikuwa amekuja pale na tulisema tutawapatia milioni 10 ya hiyo shule yenu tuinue. Nasikia imeenda chini kiasi. We want to raise that school ndio iweze kusonga mbele. Pia kuna agricultural institute yenu hapa, nimeambiwa na Mary, inaitwa Omoloi. Pia hapo tuko na pesa yenu, nitaharakisha, iko kwa budget lakini bado natafuta senti. Nitahakikisha kwamba imepatikana ndio tuweze kuinua hiyo college yenu. Tuko na karibu milioni 70 ya ku-elevate that college iweze kwenda juu na tuweze kusonga mbele pamoja. Na pia nimetembea na hii barabara na nimeona kweli barabara imeanza kupata potholes. So again, nitapanga tuweke recarpeting hii barabara kwa sababu hata ingawaje hamtaki kusema. Hiyo barabara mimi nilisimama hapo, ilikuwa wapi ile pale Ukame, na nikawaambia tutajenga hii barabara tuweke lami, hamkuamini. Lakini si iko lami siku hizi? Si mpaka huko nini? Na sitaki kusema mimi kazi yangu ni kufanya hiyo. Mimi nitafanya. Yenu mkifanya msifanye, hiyo ni juu yenu. Mimi siwezi kuwauliza deni, shauri yenu. Tutaulizana mbele ya Mungu. Si ndio? So hiyo barabara tutaweka hivyo, na leo niliwaambia vile vile tutapanga mambo yenu ya maji. Na nimesikia viongozi wenu wameongea mambo ya maji na ni mzuri. Kwa sababu mbali na ile tunapanga ya huko ya kuzuia mafuriko, pia tunataka kupanga maji ya kutumia nyumbani, ya mifugo pamoja na irrigation. Naenda kufungua maji hapa, tuliweka milioni 650 imekamilika. Itapeleka maji katika kaunti ya Bungoma na kaunti yenu hii ya Busia, sehemu hii ya Teso mpaka hapa Malaba. Taweka sewage system ndio Malaba ikuwe city, iwe na sura mzuri, na vile vile tutahakikisha kwamba ile kazi nyingine yote kwanza ya kutengeneza hii Malaba ikuwe sawa. Nimeapprove ya kwamba tuweke scanners ili kupunguza hii msongamano ya magari, mbali na kudual hiyo barabara ambaye tunapanga na pesa na watu wa ESC. Pia tutaweka tri-bot expansion na vile vile tutaweka ile scanners. In the next 3-4 months we will have new scanners ndio tuharakishe vile mzigo inavuka kwenda ngambo ile. So watu wa Busia, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi tu niwahakikishie ya kwamba pamoja tutaungana. Mimi nitafanya kazi, nitashirikiana na hawa viongozi wetu wote tuhakikisha kwamba maendeleo ya Teso, Busia na Kenya inaenda mbele. And I want to give you that commitment. Na tutafanya kazi pia kama vitengo vyote ya serikali, kwa sababu all of us are independent but we are interdependent in the delivery of services to the people of Kenya. So sisi wote tutaungana, watu wa judiciary, watu wa legislature, executive, tutaungana sisi wote ili tuendeshe transformation ya Kenya, tubadilishe nchi yetu na tuboreshe maisha ya wananchi wetu wote wa Kenya. So watu wa Busia, mimi nimefurahi sana kuwa hapa na sitaenda sana, nitarudi tena. Ama nifanye namna gani? Kuna maneno ya soko pia. Nimeambia Otuoma pale Busia town kuna soko hapo lakini iko chini.
So nitapangana na yeye tuweke soko Busia town na tuweke soko ingine hapa Malaba, soko kubwa. Alafu vile vile hapa Amukura tumewapatia milioni 50 ya kujenga soko ya Amukura. Na hata hapa Amagoro tumewapatia, na tumefanya procurement tayari. Tumefanya procurement, takuja kuwa launch construction pia ya Amagoro, na masoko ingine 7 hapa Busia tunajenga 7 new agricultural markets apart from the county aggregation industrial park and also the special economic zone. So focus yetu hapa Busia iko kamili, na ndio sababu nawauliza jameni, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Hawa viongozi wenu wote hapa muko na waziri Ababu ni mtu ya Busia, PS Mangeni ni mtu ya Busia, huyu Osia anafanya kazi kwa ofisi yangu ni mtu ya Busia, huyo Omutia ni mtu ya kufanya kazi kwa ofisi ya naibu wangu rais ni mtu ya Busia. Hawa madirectors wengi na chairman na nini ni watu ya Busia. Bado mnasema tuongeze? Kwani hii serikali mnataka kubeba yote ikuwe yenu? Tuongeze? Tuongeze hawa ama tuongeze kazi maelfu ya wale? Wote? Okay. So otherwise mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Asanteni, mkirudi nyumbani msalimie watoto wenu na Mungu awabariki kila siku. Thank you very much. President William Ruto there speaking in Busia County. And just to make a clarification, it is not a 6-day tour. It's a visit coming in 6 days after Raila's visit in that region. But also he's spoken into key development projects, among them the affordable housing projects, talking about 5,000 in areas of Tessa South as well as Nambale. Questions of food security has also come to the fore, as well as the employment of 56,000 teachers and a commitment to employ some 20,000 more to break the teacher-student shortage. That is just what is coming up from that particular county. Moving on, the expulsion of the senior counsel, Ahmed Nasir Abdullahi, and associates of his law firm from appearing before the Apex Court for litigation purposes has attracted the interest of the Law Society of Kenya and has now appointed a team of lawyers to scrutinize the decision as it seeks a judicial interpretation on the rationale behind what they term as punitive action. Ruth Wamboy with details of the turn of events that could permanently dent Ahmed Nasir's legal career. Watch. The Supreme Court of Kenya on Thursday barred senior counsel Ahmed Nasir Abdullahi from appearing before it. The court in a statement faulted Ahmed Nasir for what it termed as relentlessly scandalizing and ridiculing it. It is this turn of events that has seen the president of the Law Society of Kenya, Eric Theuri, seek answers on the criteria used to arrive at the decision. The manner in which the Supreme Court acted appears to be extremely reckless, because it seems to us that they picked his many comments on social media, on Twitter, and perhaps comments that have also been made before the court and other press issues, did a combination of all those. Also, the nature of the decision that they made makes it extremely difficult for us to even understand the rationale that the Supreme Court employed before arriving at that decision. Section 28 of the Supreme Court Act lists incidences that warrant a court to find one in a contempt and gives powers to the court to make an order denying audience to persons considered to be in contempt for any period as the court may deem fit, but not exceeding 18 months. We are quite disturbed by what it means. It means that any other advocate can face the same consequences if the court doesn't like what you say. We must be very clear, this has to happen during the sitting of the court, which means this is contempt ex facie.
content on the face of the court. Now, the court is empowered to punish for that content. And the punishment is supposed to be a maximum of 6 months or a fine not exceeding 1 million shillings. Right? Now, the import of this section is that if the content is not on the face of the court, then the court cannot suo motu or on its own motion punish the contemner. The Supreme Court Act gives 18 months at the maximum that someone can be barred for contempt of court. So the court barring him permanently, then they would have given us the authorities and other laws, if they exist, that have allowed them to do that. Among the incidents listed as offences include the event a person's assaults, threatens, intimidates, or willfully insults a judge of the Supreme Court, the registrar of the court, a deputy registrar, or an officer of the court, or a witness. So what could have led the court to take this action, and is it the first time the senior counsel has found himself at the crossroad with the judges? I believe there was one more time that he himself has actually professed that he was banned sometime in 2000, and maybe at the time that was something that the courts were able to do, but the new constitution doesn't. Whereas a section of the legal pundits agree the judges acted in line with the Supreme Court Act, they differ on lack of specificity in the period of time and ban against his associate. With the letter having reached at the doorstep of Senior Counsel Ahmed Nasir, what are the viable options for him to pursue? This is bound to become very untidy, because you're going to have a scenario where the High Court, sitting as a constitutional court, will basically overturn a decision of the Supreme Court. It's not a very tidy way of doing things. Yeah, but that's the option which, in my view, is readily available to the senior counsel. In my view, I was thinking he can go straight to the East African Court of Justice and appeal the decision, because I wasn't thinking of him going lower in the hierarchy of our courts. It's now a game of wait and see what next as LSK moves to interrogate the ruling. Reporting from Milimani Locos in the county of Nairobi, I'm Ruth Wambui. Thank you, Ruth Wambui, for that. Moving on, a section of leaders from the Borana, Meru and Somali communities in Isiolo County now want Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki to disregard any appeals by political leaders to delay the rollout of the security operation in the area to deal with increasing cases of banditry. More on this and other stories in our County News Roundup. The elders have faulted local leaders for allegedly misleading the government in their push for negotiations with the community to flush out the criminals. They insist the negotiations have failed to yield tangible results, hence it's time to roll out the security operation. Kindiki ni kama amepotozwa na hao viongozi ama nani siji amepotozwa, lakini tunaona kama amepotozwa, ni kama amekosa direction, achukue direction kutoka raia. Wakati operation karibu kuanza, wanasiasa ya jamii mbili hiyo walisema tutaregesha hiyo mali, operation isamamishwe. Saa hii ishabita wiki 3 na zaidi, hawajaregesha kitu chochote. Elsewhere, Kakamega lawmakers have called on the Ministry of Education to expedite the release of capitation funds for timely and effective planning in learning institutions. Legislators argue the delay has hampered the implementation of crucial CDF projects, including scholarships for financially challenged students. Tunaomba tu Ministry ya Education itoe pesa kwa wakati kwa mashule, kwa sababu shule mingi zinasumbuka kwa kuchelewesha kwa capitation ya shule. Walimu nasikitika kwamba hamjapata fedha zote za capitation, lakini tumeweka mkazo. Nimetoka Nairobi, ninarudi Nairobi wiki lijalo, mtapata pesa zenu. Finally,
Parents at Mpeketoni Girls High School want the government to support the upgrade of infrastructure and convert the school to a boarding facility to ease the movement of learners. We request the government to add us more teachers because the population is huge and we need more teachers so that the teaching. And the Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit has called for quick and intensive investigations of the recent femicide cases in the country. Speaking in the wake of a shocking incident that saw the killing of 2 ladies in separate incidents in Nairobi, the Archbishop said it's time to tame the horrific incidents. Ole Sapit further called for the arrest of the culprits, saying they should be charged for the heinous act. Speaking separately, ACK Machakos Diocese Bishop Joseph Mutungi said the recent killings of women in the country raised important questions about the safety of accommodation facilities despite the economic benefits they bring. For those who are apprehended, we call for tough measures that they will never return to society. We call for life imprisonment and any other tough measure so that these people are never let out to mingle with our children. Mtu anachukua msichana yenyewe kwa hizo vyumba na kumuua, hiyo inaitwa premeditated murder. Hiyo mtu should be charged with first degree murder. We also making an appeal to our government that yes, we know you are taking care of us, but we need to increase and we appreciate even the guidelines that have been put to these lodgings and other places like Airbnb. Let us also are landlords of these places because people will still visit. And riot traders in Nairobi's Kasarani area held demonstrations to protest the demolition of the Rai roadside market, which according to them has been done 5 times by the Kenya National Highways Authority, KENHA, to pave the way for the road construction. The traders say the road has never been constructed. However, the KENHA official, who did not want to talk to the press, said they are doing a diversion for the expansion of the Kangundo Road. The irate traders claim they were allocated the market by former Nairobi Governor Mike Sonko, who they alleged confirmed to them that 800 million shillings had been set aside to build the facility. They, however, wonder why the land in question is also occupied by private rental flats. Wanataka kubomoa, si ndio? Si wanataka kubomoa. Na wale wamebomoa, tunataka kujua tukibomolewa tunaelekezwa wapi? I'm asking, what is the plight of those vendors? They have suffered a lot. They were given a short notice to demolish their stores. Tumekuwa na shida sana ni kwa sababu tumekuwa na MP na tumekuwa na MCA. Lakini shida zao hawatutetei kwa sababu wanaona hii shida zote. Kama vile umesikia sasa, hata kama wakipigiwa simu hawachukui. MCA atokee, atuambie wale wafanyikazi wa Ruai wote, familia zao zitaenda wapi? Watoto watasoma na nini? Sasa je, wakiondoka mimi nitaenda wapi? Nitakula nini? Nitafanya kazi gani? Mimi niko na stock ya 78,000. Niko na wimbi gunia 5. Ninaenda kuuzia nani kwa store ya nani? And a section of Kenyans now want transparency in the government-sponsored affordable housing project. Speaking during the National Assembly Committee of Housing, Urban Planning and Public Works Participation Forum in Athi River, Machakos County, the locals exuded fear that project might be hijacked by powerful individuals during the house unit allocation. The committee chairman, Rindikiri Mugambi, who is also Buri constituency member of parliament, assured locals their views will be considered when compiling the report. Department zenu wawe wana supply na si hao tu, hata mama mboga tunaikaribisha, tunautaka, maana kwa serikali hakuna kitu tumekuwa kama ni yetu. We have not feel that kwamba hii ni yangu, nikitembea na jihisi ya kwamba niko nayo,
lakini nimekaa nikitoka hapa sina chochote, lakini kwa sababu mmeileta imekuwa ni kama yangu. Nilikuja hapa nikiwa na 22 years na sijaiona kitu kama hii president wetu ametuletea. Na naomba kama hizi manyumba zinaesaisha haraka sana mimi niingie. Mimi ikipika tarehe 5 huwa naanza kutetemeka nikingojea kiateka, na serikali haiwezi ikakubali nitetemeke. Nyinyi mmechangia kwa hii bill kikamilifu. Wale walikuwa Embu, tulikuwa huko, watachangia. Nataka kuhakikishia watu wa Machakos kwamba serikali imesema itajenga manyumba kwa kila constituency. Kwa hivyo watu wa Masako, Machakos County, Ruto constituency, Mwala, Yata na hiyo ingine inaitwa Masinga, nyinyi mtakuwa kwa orodha. And hundreds of nurses graduated in Nakuru in the weekend, giving a boost to universal health coverage at the Nakuru PCEA Medical College. Most of the nurses who graduated over the weekend specialized in various areas such as cancer and critical care. Nakuru County CEC for Health, Rosalind Mungai, who was the chief guest, said nursing specialization would also help the country achieve Sustainable Development Goal number 3 of ensuring healthy lives and promoting the well-being of all ages. The institution's principal, Cyprian Mandugu, said the school is keen on developing the required human resource capacity. We find that there are challenges with regard to our current capacity to meet the healthcare needs of our community, and we create an enabling policy and environment for these institutions to fill in the gaps with regard to our provision of healthcare. We play a key role in ensuring that the nurses, patient ratio, perioperative theatre technician, health records, all these faculties that are playing key stakeholders in healthcare. To God be the glory that I got distinction. I was given an award, and now we are looking forward to go to the job market and to start assisting our patients. I was doing patient care. I am a certified nurse, and the journey has been good despite the challenges, and I can't complain. It was the best. And gold mining countries are set to benefit from artificial intelligence technology to address challenges in the gold mining sector. The AI dubbed Dr. Mining Manhattan will provide expert guidance to the miners through a question and answer model in social media networks, including WhatsApp, Instagram, and Facebook messages, among others. Artificial intelligence that is becoming a game changer in the world of technology across the globe has finally met the small-scale gold miners in Lulgorian Ward, Transmara South Sub-County, Narok County. According to Matt Hales, the co-chair of the Global Community Miners Forum, the artificial intelligence man dubbed Dr. Mining Manhattan is bound to bring expert guidance to the fingertips of miners. Basically, is a conversation robot. So what it does is you just ask it a question, tell it a problem, and it will give you a solution. Hell says the AI man is expected to interact with miners in all social media platforms on mobile phones or cyber cafe. So we've customized this on top of ChatGPT-4 and modified it so it works on WhatsApp, Instagram, and Facebook Messenger. And it also speaks 105 languages. And it has voice, it responds to voice as well. So it's using the GPT-4 model. Counties with active mining set to benefit from the great volume of data include Taita Taveta, Kwale, Migori, Narok, Turkana, Kisii, Kakamega, and Nyamira, among 11 others that are affiliated to Artisanal Small-Scale Miners Association of Kenya. Pauline Nasimiu for Lunchtime News.
Turning the crack to some sporting action now, the inaugural Body Fitness Academy seminar in Kenya ended with personal trainers and fitness enthusiasts getting in-depth learning on various fitness issues. The week-long seminar saw over 20 attendees enlightened on the need for proper sports nutrition, sports anatomy, and exercise analysis. As a way of integrating education with fitness, the 6-day seminar was aimed at giving the fitness trainers an edge when it comes to seeking work in the field. Every attendee was awarded a certificate after completion of the Level 1 seminar. Participants who are right now starting their career, for sure this is ideal to start your career with proper education. So we're going to schedule 3 to 4 silver level courses per year here that anyone in Nairobi or near Nairobi can join. Crucial topics addressed that will be incorporated into training session were training science, which touch on appropriate training techniques for different people, program design, marketing and sales in the fitness world, as well as customer service. We are calling out all trainers. You need to be certified. You need to have basic education in fitness. You need to have your certification so that you're able to guide the people and give the general public the right kind of services when it comes to fitness. The seminar has been informative in that we've learned even newer ways that we can train people, new trends, what to keep in mind, how to relate with members, especially for us because we have members in our gym clubs, so of different categories, different ways of life, different levels of life. So at least now I can say that I know how to approach all types of clients. The one of its kind program in Kenya will be hosting more seminars where fitness trainers will unlock advanced levels in their career. Nora Mwangi for Lunchtime News. Hamza's Rafia's first half strike gave 2004 champions Tunisia their first point at the 2024 Africa Cup of Nations, courtesy of a 1-1 draw against Mali. Eric Cheller's Mali will need a maximum of a draw in their final group game against Namibia on Wednesday to advance, although their complexion of Group E will change when the Brave Warriors of Namibia and Bafana Bafana of South Africa face each other in their second matches tonight. Other matches on the card today pit Morocco versus DR Congo and Zambia against Tanzania, all three to be televised on KBC Channel 1. Indeed, AFCON Eco KBC, all the three matches will be happening tonight, beginning with Morocco versus DR Congo. That will be coming away at 5 p.m. Zambia versus Tanzania at 8 p.m. and South Africa versus Namibia at 11 p.m. And I can tell you for sure the team is already here putting their ducks in a row in readiness for the analysis that will be coming your way before and after the matches. This is where to keep locked at for all the action. Your true sports partner, KBC Channel
Channel 1 will be bringing you all the action live and direct from KBC. And the top seed Novak Djokovic moved ominously into the Australian Open quarterfinals with a ruthless thrashing of French 20th seed Adrian Monarino. Djokovic chasing a record 20